¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo tarda el hambre en devorar tu alma? Imagina que has dejado todo atrás por una misión sagrada, que has cruzado desiertos y sobrevivido a batallas épicas, solo para descubrir que tu peor enemigo no es un guerrero con espada, sino el vacío en tu propio estómago. En el año 1098, bajo los muros de una ciudad llamada Maʿarra, los hombres que se hacían llamar soldados de Dios cruzaron una línea de la que no hay retorno. No es una leyenda negra inventada por sus enemigos, es una realidad documentada por ellos mismos. Si te apasiona descubrir la cara más cruda y real de la historia, la que no suelen contar en los libros de texto, suscribid ahora y activa la campana. Vamos a descender juntos a uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. La situación era desesperada. Olvida las imágenes románticas de caballeros con armaduras relucientes y capas blancas. En el invierno de 1098, los cruzados eran poco más que esqueletos andantes envueltos en hierro oxidado. El frío de Siria se filtraba por las costuras de la cota de Mala, como si fueran kilos de hilo. Y el hambre era un monstruo que gritaba desde el interior. Tras la sangrienta victoria en Antioquia, los suministros simplemente dejaron de existir. No había rutas de comercio, no había aliados, solo campos yermos y un viento que olaba victoria. Para nadie, frente a ellos se alzaba Maʿarra, una ciudad próspera, un centro de comercio que, desde lejos, parecía la salvación. Pro para ligar ella, tenían que esperar. Las semanas pasaban y el campamento se convirtió en un cementerio de vivos. Los soldados más pobres, conocidos como los tafirs, fueron los primeros en perder la cordura. Estos hombres no tenían caballos que sacrificar ni monedas para comprar migajas. Eran sombras vestidas con harapos que miraban las murallas no con fervor religioso, sino con una mirada depredadora. Liga un punto en el que el instinto de supervivencia borró cualquier rastro de civilización. Los cronistas de la época describen escenas que parecen sacadas de una pesadilla. Los soldados buscaban raíces, semillas secas o incluso insectos entre el barro para levarse algo, lo que fuera, a la boca. Cuando eso se acaba, empezaron a hervir sus propias botas de cuero y sus cinturones. Imagina masticar el cuero rancio de calzado intentando engagar un estómago que se está devorando a sí mismo. La desesperación no conoce la moral. Y el hambre crónica te convierte en algo que ya no es humano.finalmente. Las defensas de Ma�arra cedieron. El ejército cruzado entró en las calles como una maría de acero sedienta de sangre. Fue una masacre total. Las calles se tiraron de un rollo intenso mientras los vencedores buscaban desesperadamente el botín más preciado, comida, pro aqui. Es donde la tragedia alcanza un nivel dantesco. Al abrir los almacenes y las despensas de la ciudad conquistada, se encontraron con el horror absoluto. Las estanterías estaban vacías. Los defensores de Ma�arra también habían estado muriendo de hambre. No había grano, no había carne. No había nada para alimentar a 20.000 hombres que acababan de cometer una carnicería por un trozo de pan que no existía. En ese momento de silencio sepulcro, en medio de una ciudad llena de cadáveres y estómagos vacíos, nacía una idea aterradora. Fue un pensamiento que comenzó como un susurro y terminó convirtiéndose en un banquete infernal. Los cronistas de la época, como Fulquerio de Chartres, narran los hechos con manos temblorosas. Los soldados empezaron a cortar trozos de carne de los cuerpos de los vencidos, cocinaban la carne en alas o la asaban en espetos, como si estuvieran preparando un festín para un banquerío en algún castillo de Europa.
La realidad superaba cualquier ficción de horror. Algunos testigos describirán como los soldados, cegados por la necesidad, ni siquiera esperaban que la carne estuviera bien cocinada. Desgarban los cuerpos como animales salvajes. En mitad de la calle, fue una escena sacada directamente del infierno, ejecutada por hombres que levaban la cruz cosida al pecho. Otro cronista, Rodolfo de Can, dice constancia de algo aún más espeluznante. Los adultos eran hervidos en calderos, mientras que los niños eran ensartados en estacas y asados al fuego. Y repito, estas no son palabras de propaganda enemiga, son los testimonios de los propios cruzados, que intentaban procesar la monstruosidad de la que eran parte. Los líderes de la cruzada, figuras históricas como Bohemundo o Raimundo de Tolosa, sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo en las sombras de los callejones, no hicieron nada por detenerlo al principio. Porque el canibalismo cumplía dos funciones brutales, resolvía el problema logístico de la comida, y sembraba un terror absoluto en el enemigo. Fue una quiebra moral total. Cuando la victoria se pone por encima de la humanidad, el resultado es la oscuridad absoluta. La noticia de la atrocidad de Maʿarra se extendía por todo el mundo islámico, como un reguero de pólvora. Para los habitantes de la región, los francos dejaron de ser soldados para convertirse en demonios literales. Monstruos que venían del oeste para devorar a sus hijos. Es terror psicológico fue tan efectivo que ciudades enteras se rindieron. Más tarde sin disparar una sola flecha, aterrorizadas por la idea de terminar en un caldero. Los propios soldados cruzados empezaron a usar esta reputación como un arma, entonando cánticos donde amenazaban con comerse los defensores para minar su resistencia. Era la guerra psicológica levada a su nivel más grotesco. Hubo intentos de justificación, claro. El ser humano es experto en mentirse a sí mismo. Algunos dicen que se habían obligados a actuar como perros porque habían sido tratados como tales. Otros, en un retorcimiento cínico de la fe, argumentaban que Dios había previsto los cuerpos de los paganos para sostener a su ejército. En su horror más oscura, era una forma de usar la religión para validar un acto que viola la ley más básica de nuestra naturaleza. Este capítulo deja una cicatriz que, casi 1000 ecos después, no ha cerrado del todo. En el mundo árabe, las cruzadas no se recuerdan como una gesta caballeresca, sino como una invasión bárbara de carniceros y caníbales. Maʄarra sigue siendo hoy un símbolo de la crueldad extrema. Pro más allá del odio está el trauma psicológico de los supervivientes. Como regresa un hombre a su granja en Francia después de haber hecho algo así? Como vuelves a mirar a tu familia a los ojos sabiendo lo que guardas en tu memoria? Es un secreto que muchos se levarán a la tumba, enterrado bajo capas de vergüenza y silencio durante siglos. Los historiadores discutirán si esto fue un hecho aislado o algo sistemático. La cantidad de fuentes independientes confirma que fue lo suficientemente común como para que nadie pudiera ignorarlo. Fue un fracaso colectivo de la humanidad a una escala masiva, un recordatorio de que la civilización es una máscara muy fina que se desprende en cuanto el estómago empieza a rugir. Maʄarra nos quita el velo del romanticismo y nos muestra la cara fea, sucia y sangrienta de la guerra de religión. Los defensores se habían rendido bajo la promesa de seguridad, y los cruzados rompieron esa promesa para convertirlos en alimento. Fue una traición doble que destruía cualquier punto de confianza entre Oriente y Occidente. Incluso los animales, los caballos y los burros, fueron consumidos hasta que no quedó nada.
Y cuando los animales desaparecieron, los hombres empezaron a mirarse unos a otros con ojos de depredador. Es una lección sombría de psicología humana. La moral suele ser un lujo que desaparece cuando la supervivencia está en juego. La historia se escribe con tinta, pero la realidad de mera se escribía con sangre y fuego. Y ahora, tengo una pregunta difícil para ti. Y quiero que seas totalmente honesto en los comentarios. Ante una situación de hambre extrema, donde la muerte es inminente y no hay otra salida, ¿crees que serías capaz de mantener tus principios morales o harías lo que fuera necesario para ver el amanecer un día más? Es una pregunta incómoda, pero nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos de que somos capaces realmente cuando nos empujan al abismo. Si es viaje por las sombras de la historia te ha hecho reflexionar, no olvides darle me gusta y compartirlo. Tu apoyo es lo que me permite seguir investigando estos temas tan complejos y necesarios. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los rincones más profundos del pasado humano.